and verbal, I'll say. Quant and verbal now. See, usually for all competitive examinations, you need to understand the level of quant and verbal. ఏ లెవెల్లో ఇస్తున్నారో అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ముందు జరిగిన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ మీరు అనలైజ్ చేయగలిగితే యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. సో అందుకనే ఈరోజు ఏం చేశానంటే టుడే విల్ డిస్కస్ తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ May 19th ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసింది. ఇది డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామినేషన్. ఆ ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చిన క్వాంట్ అండ్ వర్బల్ క్వశ్చన్స్ని అనలైజ్ చేద్దాం. అగైన్ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్. సీ, క్వాంట్ వర్బల్ ఎప్పుడు కూడా ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ ప్రాపర్లీ దే విల్ గివ్ యూ 100% స్కోర్. అంటే ఒక 20 క్వశ్చన్స్ ఇస్తే యూ కెన్ డూ 20 out of 20 ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఐడియా అబౌట్ దీస్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వగలిగితే 100% యూల్ స్కోర్. సో ఓన్లీ ద థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది మనకి సబ్జెక్ట్లా కాకుండా యూ డోంట్ నీడ్ టు మెమరైజ్ ఎనీథింగ్. ఏం కావాలంటే టెక్నిక్ తెలియాలి. ఏం చేయాలి, ఏం అడుగుతున్నారో ఆ టెక్నిక్ తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకుంటే క్వాంట్ అండ్ వర్బల్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. చాలా మందికి పేపర్ 1లో ద మేజర్ స్కోరింగ్ థింగ్ ఇస్ క్వాంట్ అండ్ వర్బల్. నౌ అగైన్ ఇందులో క్వాంట్లో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ మ్యాథ్ పార్ట్లో మీకు ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఒక మోడల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఆ మోడల్కి సంబంధించి అన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ కమాండ్. క్వాంట్తో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకసారి మీకు కమాండ్ వస్తే మీరు 100% యూ కెన్ గెట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వర్బల్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. వర్బల్ ఎలా అంటే కొంచెము మెమరీ బేస్డ్ ఉండాలి. మెమరీ బేస్డ్ అంటే మేజర్గా వర్బల్లో యూ హ్యావ్ వర్డ్స్. అంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్కువగా అడుగుతున్నవి ఏంటి అంటే వర్బల్లో చాలా మటుకు సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్. ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కైనా ఇవన్నీ కామన్. సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అండ్ గ్రామర్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ అడుగుతారు. సో నా సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్ ఆర్ బేసికలీ దే ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్ పవర్. అంటే మీకున్న వర్డ్ బట్టి, మీకున్న వర్డ్ నాలెడ్జ్ బట్టి వీటిని ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. బట్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ హియర్, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ నుంచి డెఫినెట్గా ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చి 2-3 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, 2 or 3 క్వశ్చన్స్. నా ఇది ఆన్సర్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు కాంప్రిహెన్షన్ మీన్స్ టు అండర్స్టాండ్. ఇచ్చిన దాన్ని అర్థం చేసుకొని కరెక్ట్గా రాయగలగాలి. ఒకసారి ఈ పారా కంప్లీట్గా అర్థమైతే ఈ అన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు కరెక్ట్ చేయగలుగుతారు. సో అందుకే వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఫర్ వర్బల్ ఈజ్, వర్బల్కి ఎప్పుడు కూడా ఐ రికమెండ్ రీడింగ్ ద హిందూ పేపర్. సివిల్ సర్వీసెస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా కరెంట్ అఫైర్స్కి, వర్బల్ డెవలప్మెంట్కి హిందూ పేపర్ చదువుతారు. హిందూ పేపర్ హ్యాస్ గాట్ వెరీ గుడ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇట్స్ అ డీసెంట్ పేపర్. అంటే ట్రాష్ అంతా ఉండదు, కరెక్ట్గా ఇస్తారు. సో అగైన్ హిందూ పేపర్లో సెంటర్ పేజ్లో యూ హ్యావ్ ఎడిటోరియల్స్ ఆర్ దేర్. ఎడిటోరియల్స్ అని ఓపెడ్ అని కాలమ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఆపోజిట్ టు ఎడిటోరియల్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఓపెడ్, ఆపోజిట్ టు ఎడిటోరియల్. సో ఆ సెంటర్ పేజ్లో యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. సెంటర్ పేజ్లో ఈ లెఫ్ట్ కాలంలో ఇక్కడ ఉండేది ఎడిటోరియల్, సంపాదకీయం అంటాం తెలుగులో. యూజువల్గా 2 ఎడిటోరియల్స్ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ దెర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ దేర్. సో ఈ సెంటర్ పేజ్ మొత్తం చదవడం అలవాటు చేసుకోండి హిందూలో. దట్ గివ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్బల్ ఎబిలిటీ. నౌ ఎగ్జామ్ కోసం అనే కాదు, జనరల్గా ఇన్ డే టు డే లైఫ్ యూ నీడ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ సర్టన్ కమాండ్ ఓవర్ వర్బల్ ఆర్ సర్టన్ కమాండ్ ఓవర్ ఇంగ్లీష్. మనకి ఎంత మాతృభాష గొప్పదైనా కానీ యూ నీడ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్. మీరు ఏ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ చదవాలన్నా, ఏ రిఫరెన్స్ బుక్ చదవాలన్నా ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఇంగ్లీష్. అండ్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ పవర్. ద వే యూ కమ్యూనికేట్ మేక్స్ యూ ద లీడర్స్. ఇప్పుడు మనకి వరల్డ్లో ఉన్న లీడర్స్ అందరూ చూడండి, లీడర్స్ అందరిలో ఉన్న ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ కమ్యూనికేషన్. దే కమ్యూనికేట్ దేర్ థాట్స్ వెరీ క్లియర్లీ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. And on a global level, you need English and everything. So my recommendation for English is start reading Hindu paper. It's never late than before. నేను చాలా మందికి రిపీటెడ్గా చెప్తాను, ఇట్ ఈస్ నెవర్ లేట్ దెన్ బిఫోర్. నేను 10th క్లాసు ఇంటర్మీడియట్ కూడా తెలుగులోనే చేశాను. ఐ డిడ్ ఆల్ మై థింగ్స్ ఇన్ తెలుగు మీడియం. B.Pharm is my first encounter with English medium. Then I realized it is not going to work without English. English లేకుండా కష్టం అని చెప్పి then I started developing it, reading newspapers and all those things. And that small step which I started in my graduation days has helped me a lot. So మెల్లమెల్లగా చదువుతూ, ఫస్ట్లో అర్థం కాదు, మెల్లమెల్లగా చదువుతుంటే after some time you will get the clear picture. Now see, I'll tell you certain things. సబ్జెక్ట్ విషయంలో డెఫినెట్గా ఇంగ్లీష్కి మించింది లేదు. ఎందుకంటే సైన్స్ ఇస్ డెవలప్డ్ ఇన్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్. మీరు తెలుగులో ఏం చదివినా అర్థం కాదు, కొన్ని వర్డ్స్కి ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ కూడా ఉండవు.
So I always recommend you better start with reading in newspapers. The better one is the Hindu. Okay, so getting to the class, as I told you, ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసేవన్నీ కూడా డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామినేషన్ తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లో జరిగిన డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ May 19th జరిగిన దీంట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అనలైజ్ చేయాలి. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. లుక్ ఎట్ దిస్. ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ వెన్ డయాగ్రామ్. ఇలా సర్కిల్స్ లో ఇచ్చే వాటిని వెన్ డయాగ్రామ్స్ అంటారు. మీకు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో బార్ కోడ్స్, చార్ట్స్ ఎలా ఉంటాయో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అనమాట. వీటిని వెన్ డయాగ్రామ్ క్వశ్చన్స్ అంటారు. దే ఆర్ వెరీ ఈజీ. 8th క్లాస్ లెవెల్ మ్యాథమెటిక్స్ మనం కొంచెం అప్లై చేయగలిగితే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ డూ దమ్ వెరీ వెల్. నౌ సి ద ఫాలోయింగ్ వెన్ డయాగ్రామ్ షోస్ సబ్జెక్ట్స్ సెలెక్టెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్. ఈ ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఎంతమంది సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఇచ్చే డయాగ్రామ్ ఇది. నౌ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఓన్లీ 2 సబ్జెక్ట్స్. సి ప్రతిసారి క్వాంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఈస్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారు. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ రిపీటెడ్లీ, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారు అర్థం చేసుకుని ఆ డైరెక్షన్ లో ఆన్సర్ చేయగలిగారు. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. మ్యాథమెటిక్స్, ఇంగ్లీషు, సైన్స్ లో ఎన్రోల్ అయిన స్టూడెంట్స్ గురించి ఇచ్చే డీటెయిల్స్. ఫస్ట్ కొంచెం అర్థం చేసుకుందాం, సాల్వ్ చేద్దాం. ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్ 40 members, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ తీసుకున్న వాళ్ళు 15, ఓన్లీ సైన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు 35, ఓన్లీ 1 సబ్జెక్ట్. క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారు, 2 సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పండి అంటున్నారు. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ 15 members తీసుకున్నారు, 2 సబ్జెక్ట్స్ మ్యాథ్ అండ్ ఇంగ్లీష్. సిమిలర్లీ మ్యాథ్ ఇంగ్లీష్ కంజంక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి 2 సబ్జెక్ట్స్. నౌ మ్యాథ్ అండ్ సైన్స్ రెండింటికి కలిపి 12 members ఉన్నారు, 2 సబ్జెక్ట్స్ ఇవి కూడా. నౌ ఇంగ్లీష్ అండ్ సైన్స్ 17 members అవుతాయి, 17 అంతే. సో వీళ్ళు 2 సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నవాడు, 2 సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నారు. సో టోటల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 7, 7, 14, 144. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ దిస్ వన్. Now see, Venn diagrams is very easy to do. మరి సెంటర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటి అంటే వీళ్ళు మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీష్, సైన్స్ 3 తీసుకున్నవాడు. Now see, you need to understand this one. ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఎంతమంది తీసుకున్నారంటే బ్లూ సర్కిల్స్ చెప్తాయి, 2 సబ్జెక్ట్స్ ఎంతమంది తీసుకున్నారంటే రెడ్ సర్కిల్స్ చెప్తాయి, 3 సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు గ్రీన్ వన్. సో వెన్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. ఇలాంటి వాటిలో యూనిట్ టు స్కోర్ 100%. అంటే దెర్ ఇస్ నో టాలరెన్స్, అంటే ఖచ్చితంగా స్కోర్ చేయగలిగే. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్. సో వెన్ డయాగ్రామ్ గురించి ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఒక 10 మోడల్స్ తీసుకోండి, ఈరోజు ఒక 10 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయండి, ఎలా కాంప్లికేటెడ్ ఎలా ఇచ్చినా చేయడం నేర్చుకోండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ కంప్లీట్ పిక్చర్, ఈజీ అవుతుంది. సో యూజువల్గా నేను ఎప్పుడు సజెస్ట్ చేసేది ఇదే, ఒక మోడల్లో ఒక క్వశ్చన్ని మీకు అర్థమైన తర్వాత అదే మోడల్లో ఒక మినిమం ఒక 10 క్వశ్చన్స్ చేస్తే మీకు ఆ ఏరియాలో కమాండ్ వస్తుంది. కమాండ్ వచ్చింది అంటే ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా వెన్ డయాగ్రామ్లో చేయగలగాలి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏం కావాలి అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం కావాలి అది అర్థమైతే దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో ఇది డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్, తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. సింపుల్ వన్. మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఫస్ట్ అంతా క్వాంట్ చెప్తాను అండ్ దెన్ విల్ గో టు వర్బల్. నౌ ఇది కొంచెం ట్రికీ క్వశ్చన్. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్ సిరీస్ హౌ మెనీ 8s ఆర్ దేర్ విచ్ ఆర్ ఇమ్మీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై అ నెంబర్ విచ్ డస్ నాట్ డివైడ్ ఇట్. అంటే 8 ఇలా ఉంది, నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ డస్ నాట్ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ బట్ ఈస్ ప్రెసీడెడ్ బై అ నెంబర్ విచ్ డివైడ్స్ ఇట్. అంటే ముందున్న నెంబర్ దాన్ని డివైడ్ చేస్తుంది, తర్వాత వచ్చే నెంబర్ డివైడ్ చేయదు. నౌ యూజువల్గా యూపీఎస్సీ కాకుండా స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో ఎప్పుడు కూడా పేపర్ 1 మీకు చాయిస్ ఉంది, బైలింగ్వల్, ఎయిదర్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు ఉంది. బట్ ఐ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ యూ టు గో త్రూ దిస్ ఇంగ్లీష్. రీజన్ ఏంటి అంటే సర్వీస్ కమిషన్లో ఓపెన్గా ఏం చెప్తారంటే ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ఏమైనా అంబిగ్విటీ ఉంటే, క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్లో సందిగ్ధత, అంటే క్వశ్చన్ సరిగ్గా అర్థం కాకుండా ఉంటే ఇంగ్లీష్ని మాత్రమే ఫాలో అవుతాము అని చెప్తారు. సో ప్లీజ్ డెవలప్ ది స్కిల్స్, ఇంగ్లీషే నేర్చుకోండి. నా ఇందులో చూడండి ఏమి ఇచ్చారంటే ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్ సిరీస్ హౌ మెనీ 8s ఆర్ దేర్. ఎన్ని 8s ఉన్నాయి, ఎలా అంటే ఫాలోడ్ బై అంటే దాని తర్వాత 8 తర్వాత వస్తే దాన్ని ఫాలోడ్ బై అంటారు. A number which does not divide it, ఇది డివైడ్ చేయదు. is preceded by, preceded అంటే ముందు వచ్చేది, నెంబర్ విచ్ డివైడ్స్ ఇట్. అంటే మనం ఇలాగ 8 ముందు వెనక నెంబర్స్ చూడాలి. ముందు నెంబర్ ఏమో దాన్ని డివైడ్ చేయాలి, తర్వాత నెంబర్ డివైడ్ చేయకూడదు. లుక్ ఎట్ దిస్. ముందు నెంబర్ ఏంటి, డివైడ్ చేస్తుంది, 1 కూడా డివైడ్ చేస్తుంది. మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, నెక్స్ట్ నెంబర్ డివైడ్ చేయకూడదు. సో ఈ ప్యాటర్న్ కాదు. లుక్ ఎట్ దిస్ వన్.
ఈ 8 చూడండి, 1 డివైడ్ చేస్తుంది, 3 డివైడ్ చెయ్యదు. అంటే మనకు కావాల్సిన ప్యాటర్న్ ఇది సరిపోయింది. సో ఇది ఒకటి. వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారంటే ఎన్ని ఈ ప్యాటర్న్లో ఉన్నాయి అంటే 3 డిజిట్స్ తీసుకుంటే సెంటర్లో 8 ఉంటే 8 కన్నా ముందున్నదేమో డివైడ్ చేయాలి, 8 తర్వాత ఏమో డివైడ్ చేయకూడదు. సో ఇది ఒకటి. నా లుక్ ఎట్ దిస్ వన్ ఆల్సో, ఇది కూడా 3 8 ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, డివైడ్ చేయట్లేదు. సో ఇది కాదు. మళ్ళీ 8 5 ఇది కాదు, డివైడ్ చేయట్లేదు. 8 ముందు 4 ఉంది, డివైడ్ చేస్తుంది. 8 తర్వాత 2 ఉంది, అది కూడా డివైడ్ చేస్తుంది. మన ప్యాటర్న్ ఏంటి, ముందుది డివైడ్ చేయాలి, నెక్స్ట్ డివైడ్ చేయకూడదు. సో ఇది కూడా కాదు. ఇది చూడండి, 6 డివైడ్ చేయదు. సో ఇది కూడా కాదు. అగైన్ హియర్ 8 ముందు 5 ఉంది, డివైడ్ చేయదు. సో ఇది కాదు. 8 7 8 2 8 ముందు డివైడ్ చేయదు. ఇది కాదు. 2 8 6 చూడండి, 2 4s are 8 డివైడ్ చేస్తుంది, 8 ఉంది. 6 డివైడ్ చేయదు, 8/6 నో, ఇట్ ఈస్ యూ గెట్ ఎ ఫ్రాక్షన్. సో ఇది ఒక ప్యాటర్న్. సో వాళ్ళు అడిగిన సీక్వెన్స్ లో ఎన్ని ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి, ఇదొకటి, ఇది ఒకటి ఉంది. సో వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు, ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్ సిరీస్ హౌ మెనీ 8s ఆర్ దేర్, ఎన్ని 8s ఈ ప్యాటర్న్ లో ఉన్నాయి. ఎన్ని 8s ఉన్నాయి, 2 8s ఉన్నాయి. ఇవి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో ఒక కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు. వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఆ ప్రాబ్లంలో చాలా వర్డ్స్ ఉంటాయి, మీరు వర్డ్స్ అర్థం చేసుకుంటే కానీ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్సర్ చేయలేరు. యూ కెనాట్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ అన్లెస్ యూ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ద వర్డ్స్. ఇది ఏ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్. I'll repeat this again. Now see, క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటే ఆన్సర్ చేయగలిగారు. యూ నీడ్ టు సీ హౌ మెనీ 8s ఆర్ దేర్. ఎలా ఉంది ప్యాటర్న్ అంటున్నాడంటే, విచ్ ఆర్ ఇమ్మీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై ఎ నెంబర్ విచ్ డస్ నాట్ డివైడ్ ఇట్. అంటే తర్వాత వచ్చేది డివైడ్ చేయదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రిసీడెడ్ బై ఎ నెంబర్ విచ్ డివైడ్స్ ఇట్. ఈ ప్యాటర్న్ కావాలి మీకు. ఫస్ట్ అగైన్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి, కాంప్రహెన్షన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. మీరు క్వశ్చన్ ఎంత కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోకుండా హడావుడిగా ఏదో చదివేస్తే రాదు. మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే వర్డ్ యూ జస్ట్ స్టే దేర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఆర్ దే టాకింగ్ అబౌట్, రాసుకోండి. ఇట్లా 8 ఫాలోడ్ బై ఇది, ప్రిసీడెడ్ బై ఇది, ఈ ప్యాటర్న్ రావాలి. ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ ప్యాటర్న్లో వచ్చేవి, 1 8 3. నౌ సి 8 1s are 8, ఇది డివైడ్ చేస్తుంది. 8/3 డివైడ్ కాదు. సో ఇదొక ప్యాటర్న్. అండ్ లాస్ట్లీ దిస్ వన్ 2 8 6, 2 4s are 8 బట్ 6 విల్ నాట్ డివైడ్ ఇట్. సో 2 ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి. సో ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఇది. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఎలా అండర్స్టాండ్ చేయాలి అంటే, so should this see, in order to understand, in order to solve the quant problems, you need to understand the words and understand the question first. You need to understand what is required, what is being asked. Now understand the question properly. See, in the following series, this is what is the series. In the series they are asking for this pattern. How many 8s are there, how many 8s are there which are immediately followed by a number which does not divide it and preceded by a number which divide it. Now you have so many 8s and so many following preceded numbers are there, but out of them only these two are correct. So this number divides it. 8/1 equal to 8. This is dividing 8, true. But 8/3, no, it cannot divide it. So what is the pattern? The preceded one should divide it, followed by number should not divide it. So this one is correct. Similarly, 8/2, 2 4s are 8. But 8/6, again, no, it cannot divide it. So only 2 sets are there. So this is the answer. So this is how the questions are there. Now understand how it is happening. See, first and foremost thing you need to understand, I would consider this as a word problem with quant. These are called as word problems. Because see, look at this, immediately followed by, preceded by, all these are words. Unless you understand the words, you cannot answer such kind of questions. Now see, each number is 1-digit number. They are telling these are all 1-digit number. They are not other things. This is what is there. Simple one, only you need to understand the question. Let us look at the next one. Now see, Sneha traveled 3 kilometers straight towards the south. Now look at this. These are called as directional problems. In which direction they are moving. See, for all directional problems, what is important is you need to draw a diagram. Drawing a diagram ante first you need to know the directions. North is on the top, south, west, east. This is what is shown in our all maps.
For all direction problems, you need to write this first. And then write what it is given. See, Sneha traveled 3 kilometers straight towards south. So she traveled like this. How many kilometers? 3 kilometers. Right? Now, she turned left and traveled 6 kilometers. Now, you need to understand here. See, Sneha is facing toward. Sneha is facing toward like this. So, left will be in this direction. You need to know this correctly. How many kilometers she traveled? She traveled 6 kilometers. I'm repeating this. First, she traveled south, right? And then left means she is moving eastward. Southward, she has traveled 3 kilometers. And then on her left, she traveled 6 kilometers. Okay. You want my sound to be louder or? Okay. So on the south direction, she moved 3 kilometers and she took a left turn and moved 6 kilometers, right? And then turned left. Now see, she's facing here. So left will be in this direction, left, and traveled 3 kilometers straight. From here again, she traveled 3 kilometers. So this is also 3 kilometers. Now, find the shortest distance between her and starting point. Now she is here. What is her starting place? This is here. What is the shortest distance possible? A straight line which is connecting both starting and ending points. What is the distance here? Look at this. The same distance. This is a rectangle. So what is the distance here? It is 6 kilometers. So see, these kind of problems are known as direction related problems. Very simple problems. Only thing is you need to know the directions are like this. Directions are like that. See, sometimes there may be some triangle kind of problem. They may be moving like this and everything. For such kind of things, directions become important. So for all such kind of problems, you need to write these directions, how they are moving and what is happening. And then starting point is here. This is the ending point. What is the difference means? The same. What is that? This is a rectangle, a typical rectangle. So again, see, I'm giving you, I'm solving every question related to one particular pattern. First one we have seen about Venn diagrams. Second one we have seen a kind of word problem. Now this one is a directional problem. So what you have to do is, this is the concept. Go back whenever you have time. Practice at least 10 questions related to this area. Then you will get command. Once you get command, you will not forget about it. It is very easy thing. It is not like our subject. Subject key, we need to memorize the things. But the advantage with Quant is once you have the concept, you will do it. So remember, in paper 1 from Quant, you need to score 100%. 100% you need to score. This is the scoring area. We'll see the next one. Now, see, this is alphabetical and numerical series kind of question. Now look at the question. See, select the option that is related to third letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to first letter. So, there is a relationship between first letter cluster and second letter cluster. So, similar relationship you need to find with another one. So, what is important is you need to understand the relationship between these two things. Now, look, what are those words? L-O-V-E. Love is given. Right? Now, next, what is given? 12 and 22 D. Now, look, find out the pattern. See, this corresponds to this. What is this? Alphabetical number. If you count from A to L, L is the 12th alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. L is the 12th alphabet. Now, what is the relationship between these two? N comes first. After that, you have O, M, N, O. Again, V is 22nd alphabet. Now, what is D? D comes before E. So the pattern is this one. Right? Now, what do we need to do? T, A, L, L is there. Right? Now, let us think about the easy things. T, you need to know what is the number in alphabets. And then, what is the second alphabet relationship? The previous alphabet should come. See, usually before A means you need to consider as Z. Alphabet starts from A, ends with Z, again starts with A. So before A, it is Z. Now again, you need to know what is the number is. And finally, L. Before L, what do you have? K.
Now I'm not solving the entire thing. I'm solving the easiest one in this pattern. What is the easiest one? To find out what is the before alphabet. For this, you need to count all the numbers. So second one is Z, fourth one is K. If you have the option, see, this is second one is Z, but fourth one is not there. Second one is Z, fourth one is K. This is right answer. You don't need to solve this thing, or you don't need to solve the entire alphabet number. It saves time. Now you need to ఏంటంటే మీరు problems చేస్తుంటే you will get to that level. When you start doing problems, you will get to that level, and without doing the entire thing, you should be able to answer them within short time. See, what did we do? First, we need to find out the pattern or the relationship between these clusters. Once you know the relationship between the clusters, you need to apply that to that question. Now, in the question again, the simple, easy things are the second and fourth one, because it's just alphabets. Before one is Z, before one is K, and you have only this thing is there. So obviously, even if you count the alphabet, T is 20th one, and L is 12th one. See, you know already from the this thing, L is 12th one. So from the question itself, you can get it, right? So these types are again easier one. You need to find out the relationship and then do it. See, if L corresponds to 12, here also you will get 12. Right? But understand, there are two L's are there. One will be 12, another will be an alphabet. So L is 12. What is the alphabet before that one? K. You can do with doing these two also. 12K. Anything which ends with 12K is the right answer. Understand this. You don't need to find out the entire pattern. You need to understand the pattern here. Apply it here. So ఏంటంటే ఇలా చేస్తే you save time. For hard problems, you can use the time. Probability question and you take a lot of time, then you need time. That time you can use by solving these times in shortcut manners. So this is another type of one. Again, simple one, very simple one. See, all of them are given in Telangana State Public Service Commission Drugs Inspector examination. So these are all from real Public Service Commission questions, which are easy one. Okay, let's move on to the next one. Now, from this question onwards, we'll solve verbal questions. So till now we have seen quant questions, some of the quant questions. Now let us solve verbal one. See, match the following words with their respective antonym. Antonym means opposite word. See, for these things, for these kind of questions, we need to know the words. ఎంత ఎక్కువ వర్డ్స్ తెలిస్తే అంత ఈజీ అవుతుంది వర్బ్. బట్ see, these are all simple words. Evidence అంటే ఏంటి? సాక్ష్యం, a proof, which is shown to the court or which is put forth in front of people. Evidence is a proof. So opposite enti, which is not shown. Proof you will show it to people, which is not shown. Not shown, risida kaadu. Typical, no. Spiritual, no. Concealment is hiding. So this is proof which is shown outside. This is concealment which is hiding. Now A goes with 4. Now let us check the options which A goes with 4. So this one is not there. This one is not there. Now A goes with 4 with 2 of the options. B is 3. Both of them 3 means B is for sure 3. Now C, you need to identify what is C. See, B is 3. Material means spiritual. This is koncham different word. Materialistic means people who are after materials. Materials like TV, mobile, car, building. All these are materials. Hence the word materialistic, material. Spiritual means seeking higher path, which are not related to materialistic one. Spiritual people, they don't look for costly mobiles, phones, costly clothes. No, they have a different purpose. They go with higher senses of brain, not with materials. Dani materialistic, spiritualistic antar. Third one, malleable. Now see, malleable anedi we read in intermediate. Metals, certain metals are malleable. Metals are malleable అంటారు. Metals are malleable or ductable అంటే ఇప్పుడు అల్యూమినియం ఉంది. If you bend it, it will bend. That nature is called as malleable nature. Some of the metals are malleable nature. Malleable means bending or what? Not rigid. So what could be the antonym? Rigid. So C should go with 1. So this is the answer. You don't need to look the other one. So D is rare. Typical is very common. So that will be the natural answer. Now see, మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, లెట్స్ సే యూ డోంట్ నో ఎవ్రీ వర్డ్ మీనింగ్. If you know only 1 or 2, that is enough to give the answer. Look at this. If you know 1, you can eliminate 2 of the options. So that means the answer is between these two.
To get the correct answer, you have 50% chance is there. Either of this one is the answer. Now, if you know more words, you will definitely get the answer. See, 2 words is usually enough to know the correct answer most of the time. So for these things also a little bit simple one, but understand, see, these are all not very difficult hardcore verbal words. They're simple words. You need to apply your thought, your background knowledge. We all studied about malleability. And material don't take just like a material, it is materialistic, spiritual. Now, evidence, concealment. See, understand, seal means to close, to cover. Seal చేయడం, మనము కవర్స్ సీల్ చేస్తాము, ఆర్ రూమ్స్ సీల్ చేస్తామంటే టు కవర్. సో దాని నుండి వచ్చిందే కన్సీల్మెంట్ ఇస్ టు కవర్. ఎవిడెన్స్ ఇస్ ఎ ప్రూఫ్ విచ్ ఇస్ పుట్ ఫోర్త్, విచ్ ఇస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. దిస్ ఇస్ ద ఆపోజిట్ థింగ్. రేర్, అన్యూజువల్, ఏటిపికల్. టిపికల్ మీన్స్ వెరీ కామన్. మీరు క్లాసిఫికేషన్ లో కూడా ఫార్మకాలజీ యూ రీడ్ టిపికల్ అండ్ ఏటిపికల్. Typical neuroleptics, atypical neuroleptics. Typical means very common. Atypical means rare. So antonym is this one. So understand the words. This is the reason why I emphasize you to read newspaper, English newspapers. So passively you develop a lot of words. So every day, so you don't need to read for hours together. Just ఒక half an hour ఒక మంచి పేపర్ తీసుకొని ఎడిటోరియల్ చదవండి. చదివి, see, whenever you read any editorial, you need to pick certain good habits. From the editorial, you need to write the words which you don't know the meaning. From the editorial, you need to observe the clauses. Someone is suggesting option 3. If you know option 3, you will get the answer. If you know malleable opposite is rigid, you don't need to check any other things. This is also good. So this is how you need to practice. So you don't need to know the each and every word, but you get comment by reading newspaper editorials. So make a practice, at least write some words per day. Take a book, write the words which you don't know the meaning. See for the clauses and phrasal words. See for these things. See, most of the examinations, they are looking for phrasal words and directive words. So if you know them, verbal will become easy. See, knowing words will help you to answer synonyms, antonyms, reading comprehension. And nowadays in certain examinations, they are asking for spellings also. Even in drug inspector also, there are questions related to spellings. So all these are related to just words, right? Okay, let's move on to the next one. Now again, see, fill in the blank with the most appropriate option. Now see, this you need to understand. Most appropriate option. There may be 2 similar meaning words, but you need to find the most appropriate answer. Now look at this. We are all not pawns in the hands of time. Dash we. Now ఇది అర్థం చేసుకుందాం. పాన్స్ అంటే తెలుగులో ఒక డైలాగ్ ఉంది, విధి ఆడుతున్న వింత నాటకంలో మనం పావులం మాత్రమే. పావులు అంటే పాన్స్ అని అర్థం. సో వీఆర్ ఆల్ నాట్ పాన్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ టైం అంటే సమయం చేతిలో మనం పావులం కాదు. బ్లాంక్ ఇచ్చి వి అని అన్నారు. సి, దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఇంగ్లీష్లో మీరు ఎవరినైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. హూ ఆర్ యూ, వాట్ యూ డూ ఫర్ లివింగ్, క్వశ్చన్స్ అవి. కొన్ని ఒక జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఉండి కామా పెట్టి ఒక ట్యాగ్తో ఎండ్ అవుతాయి. వీటిని ట్యాగ్స్ అంటారు. ఇప్పుడు మనం బట్టలు కొనుక్కుంటే ప్రైస్ ట్యాగ్ ఉంటుంది, ఇలా వేలాడే చివరి ముక్కని ట్యాగ్ అంటారు. ఇది లాస్ట్లో చివరిగా వేలాడుతుంది కాబట్టి దీన్ని ట్యాగ్ అంటారు. క్వశ్చన్ చేస్తారు. సి, దిస్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ మార్క్ కాబట్టి క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అంటారు. క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, కానీ చాలా ఈజీ చేయడం. క్వశ్చన్ ట్యాగ్ జనరల్ రూల్ ఏంటంటే వీఆర్ ఆల్ నాట్ పాన్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ టైం. అంటే క్వశ్చన్లో స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారంటే నాట్ పాన్స్ అంటే ఇది నెగటివ్ వర్డ్, కాదు అని వస్తుంది. క్వశ్చన్ ట్యాగ్ జనరల్ ఫార్ములా ఏంటంటే స్టేట్మెంట్లో నెగటివ్ వస్తే క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో పాజిటివ్ రావాలి. ఇక్కడ వర్బం ఇచ్చాడు, ఆర్ ఇచ్చాడు. సో వీఆర్ నాట్ పాన్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ టైం. సో ఇక్కడ వి ఉంది, ఏం పెట్టాలంటే ఆర్ వి. సో ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది. అదే క్వశ్చన్లో ఒకవేళ పాజిటివ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, we all are pawns in the hands of time అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ నెగిటివ్ రావాలి. అంటే ఆర్ ఇంట్ వి అని. అంటే ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ తెలుగులో చెప్పాలంటే
మనం సినిమాకి వెళ్ళట్లేదు కదా, వెళ్ళట్లేదు నెగిటివ్ వర్డ్, అవును కదా లాస్ట్లో కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం. లేదు సినిమాకి వెళ్తున్నాము, వెళ్తున్నాము లేదా అని అడుగుతాం. సినిమాకి వెళ్తున్నాం, వెళ్తున్నాం కదా, వెళ్తున్నామా లేదా అని. అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్ వస్తే లాస్ట్లో వచ్చే ట్యాగ్ నెగిటివ్ రావాలి. ఇఫ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ హెస్ గాట్ ఎ నెగిటివ్ వర్డ్, నాట్, the question tag ends with a positive one. This is the classic example. We all are not pawns in the hands of time. Are we? This verb is used here. B form verbs అంటే is, are, was, were ఏ ఉన్నా అవన్నిటినీ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ లోకి వస్తాయి. ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ కూడా ఏ ఉన్నా అవన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి. ఈ రెండు లేకపోతే డూ, డిడ్, డస్ అనేవి వస్తాయి స్టేట్మెంట్ బట్టి. క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ గురించి నేను సెపరేట్గా కావాలంటే ఒక క్లాస్ చెప్తాను, బట్ అండర్స్టాండ్ ద జనరల్ ప్యాటర్న్. స్టేట్మెంట్ కానీ పాజిటివ్ అయితే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ నెగిటివ్ వస్తుంది, స్టేట్మెంట్ కానీ నెగిటివ్ ఉంటే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ పాజిటివ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్బ్నే యూజ్ చేయాలి. బీ ఫామ్ వెర్బ్స్, ఈ వెర్బ్స్ ఇస్తే ఆ వెర్బ్సే వస్తాయి. ఆక్సిలరీ వెర్బ్ ఇస్తే ఆక్సిలరీ వెర్బే వస్తుంది. If you don't have B form verb or auxiliary verb, you are supposed to use do, did, or does depending upon the statement tense. So, ఇవి క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అంటారు. See, off late in Telangana State Public Service Commission, these question tags are repeatedly being tested. So, we'll take a complete separate class in question tags, but here understand what is happening. So, again, if you solve at least 10 questions of this kind, you will get comment. That is what I suggest every time. You solve such kind of questions on the same pattern, you will get the command. Okay, let's move on to the next one. Now, okay, look at this. See, select the most appropriate synonym of the given word. Acquaintance. Acquaintance ante to know. మనకి తెలిసిన వ్యక్తుల్ని, known people ని acquaintance అంటారు. ఏం అడిగారు? సినోనిమ్ అడిగారు, సిమిలర్ మీనింగ్. నౌ యాంటగోనిస్ట్ అంటే ఏంటి? సి మనకి ఫార్మసీలో when you see the subject there is a different word. You have receptors, agonist and antagonist are there. In general word, as a noun, if you use it, antagonist means someone who dislikes you, opposite to us. Antagonist means opposite to us. So this is not the answer. Now detractor, you have protractors and detractors. Detractor ante someone who is bringing you down, someone who is criticizing you. Criticize చేసే వాళ్ళని detractors అంటారు. The leader is there. If someone is criticizing that leader, the criticizers are known as detractors. కిందకి లాగేవాడు. Contender means to contend, means to compete. Elections are going and who are the contenders అంటే ఎవరు పోటీ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏంటి? అక్వైంటెన్స్ అంటే టు నో. ఇది కూడా కాదు, డిట్రాక్టర్ కాదు, ఇది కాదు. నా అసోసియేట్ అంటే హూ ఈజ్ అలాంగ్ విత్ అస్. ఎవరితో మనం అసోసియేట్ అవుతాం? మనకు తెలిసిన వాళ్ళతో అవుతాం. సో అక్వైంటెన్స్ ఈజ్ టు అసోసియేట్. See, appropriate synonym, not the exact meaning. ఏమిస్తారు క్వశ్చన్స్ లో అంటే యూ నీడ్ టు గివ్ అన్ అప్రోప్రియేట్ synonym, not the exact meaning. So appropriate synonym here is associate. Again, see, all these are based on your words. How many words you know? What is your word power? Based on that, these things will be there. Okay, now let's move on to the next one. Now say this again. See, filling the blank with most appropriate option. Again, see, you happen to see this again and again. Appropriate ante saripadina. మీరు ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ అది కాదు. ఇప్పుడు ఇది చూస్తే అక్వైంటెన్స్ కి ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ అసోసియేట్ కాదు, కానీ దిస్ ఇస్ మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్. ఊరికనే కరెక్ట్ గా దాని వర్డ్ ఉండదు, అప్రోప్రియేట్ ఉంటుంది, మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్. నౌ నెక్స్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ ఏంటి? సి, బట్ డీప్ డౌన్, దో నో వన్ వుడ్ అడ్మిట్ ఇట్, we were a little restless, and a little something is there. What is this? You need to find out. Now understand this one. But deep down ante andarki lopala telisindi enti ante, though no one would admit it, evaru oppukokapoyina, we were a little restless. Ante restless means agitation. రెస్ట్ లో ఎలా ఉంటాం? కామ్ గా, క్వైట్ గా ఉంటాం. రెస్ట్లెస్నెస్ అంటే ఎజిటేటెడ్ గా ఉంటాం. అందరూ, ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ లిటిల్ బిట్ ఎజిటేటెడ్ అండ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ దేర్. సి, అంటే రెస్ట్లెస్నెస్ అంటే కైండ్ ఆఫ్ నెగటివ్ వర్డ్. సో ఇక్కడ కూడా యూ విల్ గెట్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ నెగటివ్ వర్డ్, సిమిలర్ మీనింగ్, బికాస్ దే ఆర్ కంపేరింగ్ ద సేమ్ థింగ్స్. మా పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ అవర్ సిచ్యువేషన్. We don't admit it, but all of us has got certain problems. What is that problem? One is restlessness, another one is what? Bored. Bore kotti unnam. Broad means, see, this is narrow, this is broad. So broad spelling is this one.
Board means board games, and chess board is there, carom board is there. These things are called as boards. Brood means to think over on a subjects. So all of us are in what condition? We are restless and bored. So this is what comes here. Little restless and little bored. It is just testing your word ability. Confuse avutunnara, correct ga answer cheyagalugtunnaru. This is what is being tested. See, all of them kind of okelaga spell, okelaga vache words. Bored, broad, bored, brood. Brood means to think over, to mull over. Bored is this kind of board. Broad, narrow and broad. Board means this one. So see, today what we did is I explained 4 of the quant questions and 4 of the verbal questions. Both of them are given from Public Service Commission, TSPSC, Telangana State Public Service Commission. Now see, I have picked up different models. Quant లో ఒక 4 different models చెప్పాను. ఆ మోడల్స్ మీద మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. Verbal లో 4 different models మీద చెప్పాను. ఆ మోడల్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తే then you will get command. See, for quant you can get command in short time. Quant కి ఎట్లా అంటే you need to understand the concept question, you can get commands in some time. But verbal takes some time. అంటే మీరు కాన్స్టెంట్గా చదువుతూ ఉంటే డెవలప్ అయ్యేది వర్బల్. ద బెస్ట్ థింగ్ టు డెవలప్ వర్బల్ ఈజ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్. ఈ న్యూస్ పేపర్స్ మీరు ఎంత చదివితే అంత వర్డ్ కమాండ్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ దేర్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పటి వరకు అయిన వాటిలో? See, today I took only 8 models. See, వీటిలో you need to practice them, then you will get command over it. Now again, for Arjuna batch students, today evening at 6 p.m. you have a test on diuretics and antidiuretics. Diuretics and antidiuretics. Again, tomorrow evening 7 p.m. you have class, subject related class. Yeah, any doubts are there till related to these quant and verbal concepts? If you have any doubts, see, suggested books usually verbal and non-verbal by R.D. Sharma undi. Those books are enough, verbal and non-verbal. But my suggestion is take all Public Service Commission papers. Public Service Commission papers lo వచ్చే questions తీసి collect them and analyze them. All Public Service Commission. Yeah, R.S. Agarwal. Yeah, this is R.S. Agarwal. R.S. Agarwal is good, but usually R.S. Agarwal ఎక్కువగా బ్యాంకింగ్ కి యూజ్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. Today there won't be any class. See, I'm telling you right from the beginning. Monday, Wednesday, Friday at 7 p.m. you have evening class is there. Sunday, a quant verbal class will be there depending upon the timings, convenient timings. See, Telegram group, it's very difficult for me to make the entire group. If someone makes it, then it is good. Any one of you take the initiative to make a Telegram group and let me know, make me admin. We'll restrict the access and only 2 will be there. Okay, so what I was saying, see, take all Public Service Commission question papers previously held. There are so many exams held in Telangana state. Take all of them, and out of them take quant and verbal questions, analyze them. That is enough. That is a good practice. That is far better than any other thing else. Rather than taking all these books and doing all unrelated questions, if you do these questions, you will understand what kind of pattern questions will come. Okay, so I'll end the class today. As I told you, we have only these quant and verbal things. Practice them, all these 4 and 4 models. See, at the beginning, classes will be like this. Slowly, when we pick the pace, classes will be for a longer period of time. And once you get the command over, then you will have questions on quant and verbal also. See, quant and verbal, Sundays will be there. After few classes, you will have a test on quant and verbal also. Okay. See, for history and all, see, I always suggest for history, geography, polity, for all of them, NCERT is the best books. NCERT of 8th, 9th and 10th. Again, go through the syllabus and pick these topics. For every state, there are books called as State SCERT, State Council of Education, Research and Training. These books are really good enough, but you need to understand them properly, prepare notes, that will be enough. Rather than reading all kind of books, these are best sources. NCERT, you get free books from the site, ncert.nic.in. All the textbook e-copies are free there. So just read them. That is fine. That is enough.
తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ఆర్ దేర్. కానీ అగైన్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అంటే తెలుగు మన లాంగ్వేజ్ మనకి కంఫర్టబుల్, కానీ ఎగ్జామినేషన్‌లో, కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామినేషన్‌లో ఐ ఆల్వేస్ రికమెండ్ యూ టు గో విత్ ఇంగ్లీష్. ఇప్పటికిప్పుడు ఇంగ్లీష్ పిక్ చేయడం కష్టం అనిపిస్తే తెలుగులో వెళ్ళండి. కానీ ఎందుకంటే మీరు ఇప్పటివరకు ఎగ్జామినేషన్స్ చూడండి, చాలా చోట్ల బైలింగ్వల్ పేపర్ ఇస్తున్నారు ఇంగ్లీష్, తెలుగు. కానీ తెలుగులోకి వచ్చేసరికి ఆ ట్రాన్స్‌లేషన్‌లో చాలా తప్పులొస్తున్నాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. కొన్నిసార్లు ఎగ్జామ్ జరిగినప్పుడు, ఇప్పుడు 2020లో ఏపీపీఎస్సీ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ జరిగింది. ఆ ఎగ్జామ్ పేపర్ 1 ఓన్లీ ఇంగ్లీష్‌లో ఇచ్చేసారు. దెర్ వాస్ నో తెలుగు లాంగ్వేజ్. సో ఇలాంటప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్. దిస్ ఈస్ విత్ ఏపీపీఎస్సీ. ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళు ఓన్లీ ఇంగ్లీష్‌లోనే ఇచ్చారు పేపర్. సో ఆల్వేస్ రికమెండ్ యూ టు గో విత్ ఇంగ్లీష్. తెలుగు అకాడమీ ఉన్నా కానీ ఈ బుక్స్ అవి కూడా చదువుతూ మెల్లగా డెవలప్ చేసుకుంటే మీకు వర్బల్ డెవలప్ అవుతుంది. కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం టైం పెట్టినా, ఐ విల్ టెల్ యూ రిపీటెడ్లీ, ఇంగ్లీష్ ఇస్ అ గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్. మీకు ఎంత ఇంగ్లీష్ వస్తే జాబ్ తెచ్చుకునే ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ. కమాండ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. People just get jobs only because of their English, only because of the soft skills. No matter how good you are at subject, you need those soft skills. ఆ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఉంటేనే ప్రోగ్రెస్ వస్తుంది. Because you are appearing and prepare for exams, so why don't you just speak English simultaneously? This is the best time. So this is what I suggest. Okay, anything is there? If not, I'll end the class. Again, we'll meet tomorrow evening at 7 p.m. And from tomorrow onwards, I'm going to start autonomic nervous system. Again, the same thing. First, we'll see the physiology, anatomy, pharmacology, and medicinal chemistry. Okay. Any other doubts are there? If no other doubts are there, I'll end the class. All of you have a happy Sunday. Tomorrow class is at 7 p.m. Okay. Okay then. See you all. Thank you for this class. See you in the next class.